Bence, a Milán nem lesz? Oké. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a ETO FC Vikingur mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. Először találkozhatok itt személyesen Efrain Juárez vezetőedzővel, úgyhogy szeretném nektek is bemutatni ebben a körben, és majd a kérdéseiteket várja. So, Efrain, the first time here in the press conference before the game, ETO FC versus Vikingur. So, for the questions, guys. Dominik. Jó napot kívánok, Mohai Dominik vagyok a Nemzeti Sporttól. Hi, I would like to introduce myself first in English. I'm Dominik Mohai from Nemzeti Sport, Hungarian sports newspaper. I will ask my question in English, so it wouldn't cause any confusion, but I'd like to introduce myself, so hi. Thank you. Az lenne az első kérdésem, hogy hogyan érheti el az ETO azt, hogy a múlt héten ellentétben sokkal többször kerüljen az ellenfél kapuja elé a csapatlabdával, és ott több lehetőséget alakítson ki. So what is your plan after the first game that we have so many chances? We didn't have so many chances in the first game, but what is the plan for the second game? No, first of all, again, thank you to everyone. I appreciate, nice to meet you guys. Hopefully we can see it during the season for many times. And no, talking about the first game a little bit, we need to understand that this is go through a leg, not to win a game. We knew that it's going to be difficult to go there, a team that they already are in the middle of the season. They have 12, 13 games in a row. We are coming from the preseason. Almost our first 90 minutes was last week away in Iceland. And of course, new manager, new organization, so new players also, they are leaving or they are no full squad. For me, it was more about try to get a result, important result to come home based on what we were doing. I know that there was not something that in the way that style of play, in the way that we want to play, but we knew it that based on the circumstances, we need to go out there and make a really mature game. What I mean about mature, be a really man there, because it's a team that last year, for example, they beat Panathinaikos, they beat Bromby, and we knew it that we cannot be naive to go to try to play as a domestic championship to go to a Champions League qualification. And one of the situations there is try to really be solid defensively, to try to have some chances offensively, maybe in transition, try to find the situation there. In the first half, we have big chance with Bumba to that the game will be different. But at the same time, I think I'm also proud because the team really did everything that was in our hands and in our doing our job. The reality is also for me in this 2.5, almost 3 weeks that I've been in the team, turn around and being a bench full of 9 academy players. It was fantastic. From that academy, 4 starters. We almost 13 players from the academy system playing qualification Champions League. For me, it was unbelievable because not many clubs in the world can say that from 22 players available, 13, more than the 50% they were from the academy. Young ones, but with the experience or with the dream that to go through in these situations. And me as a leader of this process, of this new project, it was important to have a result that we can manage the second game to go through the next round in the qualification Champions League. Tomorrow, of course, we are planning to try to do different game. We need to go for the game. We need to go offensive. We need to go from foot all the time, intense, aggressive in every single phase of the game, and hopefully we can replicate what we were training these days. Because if we do it, it means that we are really playing close to their goal. And we want what is my objective is how is my principle and value known as a coach, also as a human. I from foot all the time and really go through every single situation. I really like to attack.
I really go through every single game. I really go to the supporters or fans feeling the identity with what they see in the pitch, and hopefully we can see it tomorrow. Az első meccs, az első fordulóban igazából azt lehet mondani, először is ugye megköszönt, hogy itt lehet, örül, hogy itt lehet, és nagyon bizakodik benne, hogy a szezon további részében minél többször fogunk találkozni ebben a formában is. Ami az első meccset illeti, ugye az első fordulót mindig úgy kell felfogni, hogy gyakorlatilag nem egy mérkőzésre kell tekinteni, hanem az egész párharcra kell tekinteni. Tehát nem elég az, hogy az első mérkőzésen kiharcoljuk a továbbjutást, hanem két fordulóban kell gondolkodni. Nyilván aki ezt a mérkőzést látta, az mindenki tudja, hogy ez két fordulóról szól, ezt nem is kell túlelemezni. A félidő közepén voltak a szemnek tetszetős dolgok, de önmagában ez a mérkőzés ez nem arról szólt, hogy ezeket a támadásokat hogyan építjük fel. Két ellentétes ponton lévő csapat találkozott ezen a mérkőzésen, hiszen azért azért a Reykjavíkiak pont benne vannak a szezonban, 15-20 mérkőzést ők már lejátszották, közepén vannak a szezonnak, itt meg egy új edző, új elképzeléssel, gyakorlatilag az első olyan 90 perc volt, amit itt ezzel a csapattal, ezzel az éles csapattal le lehetett játszani. Az volt a cél ezen a mérkőzésen, hogy jó eredményt érjünk el, azzal, hogy jó eredményt érjünk el, nyilván a stílus és a játék nem feltétlenül volt a szemnek tetszetős, de megvoltak azok a lehetőségek, vagy hogyha csak a Bumba helyzetére gondolunk, illetve ez ki is emelte, hogyha a Bumba helyzetére gondolunk, akkor egészen más is lehetett volna a játék. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy egy nagyon felnőttes játékstílus volt a jellemző, egy felnőttes felfogás volt ezen a meccsen. Azért ott a Vikingurnál már megégett a Panathinaikos tavaly, megégett a Brøndby tavaly, tehát azért ezt nem úgy kellett felfogni, ezt a mérkőzés oda megyünk, és akkor ide nekünk mindent. Más játékra volt egy kicsit szükség, mint amit a hazai porondon megszokottak a nézők. Itt szükség volt a védekezésre, az abból való átmenetre, és ő magában azt is elmondta Efrain, hogy büszke a csapatra, tehát büszke arra a teljesítményre, amit kitettek a fiúk, mert hogy amit szerettek volna, azt végül is végre tudták hajtani. Tényleg arra kell itt gondolni, hogy ebben a keretben milyen lehetőségek vannak, és arra kell gondolni, hogy itt a párharc során mit tudunk belőle kihozni. Ha ránézünk a keretre, akkor azt is látjuk, hogy ő hátra néz, és mondjuk látja, hogy 9 játékos van a padon, akik akadémisták, és összesen van 14 olyan akadémista játékos, hogyha a kezdőket is odavesszük, akik az akadémiáról érkeztek. Tehát ez egy olyan aduász az ETO kezében, ami a világban is egy kuriózumnak számít, hogy ennyi hazai vagy saját nevelésű játékossal tudunk tapasztalatot szerezni. Nyilván ezeknek a fiatal játékosoknak is azon felül, hogy megvan a tapasztalatuk, azon felül kell ezeknek a plusz európai nemzetközi túráknak is a tapasztalatát magukba szívniuk, és magával az alapteljesítménnyel nincsen baj a fiataloknál se. Beszélt itt még egy kicsit a projektről, hogy nyilván a projekt része az, hogy a továbbjutás meglegyen, ehhez kell az eredmény, más meccset kell játszanunk a második fordulóban, intenzív támadó focit, és ahogy ő is elmondta, emberként és edzőként is azért harcol, hogy ezekbe, ahogy ő fogalmazott, bele kell menni ezekbe a dolgokba. Tehát nem elég csak ott támadgatni, vagy ahogy így az intenzitás kevésbé beletenni, nagyon intenzíven kell védekezni, nagyon intenzíven kell párharcokban lenni, és nagyon intenzíven kell támadni, hogy a második meccs már egészen más játékot fog hozni. I will be short next time, sorry. Yeah? It's okay. Apologize. Folytatnám és rákapcsolódnék a Brøndbyre és a Panathinaikosra. Ugye a Vikingur megvette ezt a két csapatot tavaly, de a visszavágon ki tudták harcolni ezek a csapatok a továbbjutást. Milyen tapasztalatot hordoz ez magában? Mitől más a Vikingur idegenben? Hogy lehet például a letámadásokat menedzselni? So after the Vikingur surprised Brøndby and Panathinaikos, these two teams went to the next round. So what is the difference between the away and home game in Vikingur, and is this the key of the pressing, or what will be the key? No, it's important. Also, we know that they were really difficult playing at home there, but I know that also they struggle in playing away. So we knew it that this game is about 180 minutes, no 90 minutes, because it's two games that go through to the next round in the qualification of Champions League.
So tomorrow again, we need to be in front foot. We need to be really aware. We need to go try to find to try to score a goal as soon as possible, as quick as possible in the game, because that will give us time to manage the game during the rest of the moments. And at the same time, for me, it's really important that at home need to be our fortress, not only in Champions League, also during the league, because I think everybody feeling identified with the situation or with the club or with the players that we have. Young, hungry Hungarian players, plus the foreigners that we have. I'm including myself, new manager from different country, but we want to make it proud, this team and this club, in the way that how we want to play. And we try, based on the process, to try to play the same way that we're going to play at home, trying to replicate in a way that is not easy, because not many teams in the world can do that, but also is one of the objectives. Tomorrow is the first challenge, the first moment that we can show what we are capable to do at home, with our people, with our fans, with our supporters, and hopefully they can also be with us in any moment or in every time, because we're going to share and we're going to show that this team is more hungry than last year, even if they are champions. Hát hazai környezetben tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mindig is nagyon nehéz volt, ahogy elmondtad a Brøndby és a Panathinaikos ellen is, tehát ez abszolút azzal kellett számolni, hogy 180 perc van ebben a párharcban, nem 90 perccel kellett számolni. Itt a második mérkőzésen elő kell lennünk, tehát folyton ott kell lennünk a kapu előtt, és minél gyorsabban meg kell szereznünk a vezetést, ez a kulcsa a következő mérkőzésnek, és ha ezt minél gyorsabban megtettük, akkor onnantól kezdve a kezünkbe kell venni az irányítást. Ezt el lehet mondani, hogy a játékosok nagyon éhesek, éhes magyar játékosokról beszélünk, illetve talán a külföldiekről és az új stábról el lehet mondani, talán még éhesebbek, mint a magyarok, hiszen meg akarják magukat mutatni, büszkévé akarják magukat és a klubot is tenni, és mindent meg akarnak tenni azért a célért, amit a klub kitűzött maga elé. Gyakorlatilag el lehet mondani, hogy ebben a katlamba, amiben holnap játszania kell a Vikingurnak, és amilyen hangulatban fogunk mi pályára lépni, onnantól kezdve gyakorlatilag nincs kérdés, hogy az első pillanattól meg kell mutatnia mindenkinek azt, hogy mire képes. Mind az edzői stábnak, akik gyakorlatilag most mutatkoznak be itt mindenki előtt, a nagy közönség előtt, és ez egy egészen más pillanatot hozhat, és talán a legfontosabb az, hogy ezek a játékosok úgy érezhetjük, hogy éhesebbek, mint tavaly voltak még a bajnoki cím után is. Cseszai Balázs, a Hungarian Radio. Ha már a játékstílus váltásról volt szó, ahhoz, hogy agresszívebbek legyünk ezen a következő hazai mérkőzésen, lesz-e változás a kezdőcsapatban egyrészt, mert ugye G centert játszott, de ő alapvetően szélen tud igazán jó játékot mutatni, ez az elmúlt évek tapasztalata, és talán ugyaneddig az Huszár Marcira is tervezel valami változást elő, illetve kicsit előbbre nézve, mi a helyzet, tudtok el erről mondani, vagy tud-e valamit mondani Nadir Benbuaniról, illetve hogy azon a poszton várható-e változás? Nyilván nem holnapig, de mondjuk a következő köré. So, as you said, we have to be more aggressive than the first game, and is it possible to be aggressive with change with the lineup, as G started as a forward at the first game. As we know, he's better as we use him as a winger. And what is the plan with Benbuali? Is it possible to see him? And any other changes in the lineup there is planned for us? That is a good question, because based on what we have in that moment, unfortunately, Nadir is coming from the World Cup. Now he's in some situation also that we need to be aware. For the moment, he's not here. So the only proper striker that I have is G. Even though that is not the way, I know that he played as a winger last season and he did really well. We are asking things that he's not in his land or in his best shape, because it's not his right position. But we as a team, me as a manager, I need to adapt to what we have. For this, in that moment when we see all the context, knowing that hopefully we can add more players to the squad to have a depth in all different situations. That is about the recruitment that the club is working in that to try to bring the best
players that because at the end we need to. Tomorrow we're gonna do the best with what we have, and this is the point that again, it was a 180 minutes game, so we need to have a result that cannot manage the game at home, wherever. With G as a striker, with G as a winger, the reality is we need to adapt. Unfortunately, Nadir, that was massive piece of part of the championship last year because for all the goals that he contributed, for the assistance, for the style of play, we cannot count with him in this moment for different reasons. But as I say, tomorrow we can have our own surprise, but it's not going to be so different because at the same time, it's not much too different options that we have in the moment. Hopefully in the future, we can have more different situations on different players to adapt to the style of play, but for the moment it's what it is. And as I say, we need the support, we need the understanding that we're going to do everything what we have or everything what is in our hands based on what we have in terms of players, in terms of new coach, in terms of tactical. So as I say, I don't have any doubt that tomorrow the team will be different, and at the same time, with the hunger, with the dream to go through in the most important stage or in the most important tournament of the clubs in the world, that is Champions League. Igen, sajnos Nadir még mindig nem bevethető bizonyos okokból. Gyakorlatilag G az egyetlen igazi csatár, vagy olyan csatár, akit most ebben a helyzetben használni lehet. Nyilván az ő helyzetéhez, vagy ahogy láttuk, hogy nincs a legjobb állapotban, gyakorlatilag ez azt járul hozzá, tehát egy ilyen okokozat, hogy azért nincs a legjobb állapotban, mert talán nem a legkedvezőbb pozícióban játszik, de hát ez egy ilyen olyan helyzet, amihez alkalmazkodni kell mind a stábnak, mind a játékosoknak. A későbbiekben nyilván az a cél, hogy az adott mélységet a csapat számára és az adott pozíciókban is megtalálja mind a klub, mind a csapat. Most jelen pillanatban, mint menedzser azt tudja mondani, hogy adaptálódni kell ahhoz, ami a Nadir kiesésével ebben a helyzetben van. Legfontosabb az eredmény az, hogy G-vel a csatárpozícióban vagy a szélén találjuk meg a megoldást. Ez igazából most ebben a kontextusban nem is biztos, hogy kérdés lesz, biztos, hogy lesznek meglepetések is a felállás tekintetében, de az fontos leszögezni, hogy Bembuali azért egy olyan játékos, aki most úgy jött vissza a világbajnokság, hogy nem bevethető. Azért az előző szezonban, az előző bajnoki idényben az ő játékára nagyon sok minden épült, most azért nehéz úgy kalkulálni, hogy ő nincsen, és egy teljesen más karakterű csatárral kell ugyanezeket a játékokat lejátszani. Később biztos, hogy lesznek opciók, most nincs más opció jelenleg. Egy van, az, hogy tovább kell jutnunk. A játékosok, a stáb tekintetében is az a legfontosabb, hogy ehhez alkalmazkodjunk, a játék tekintetében is, hiszen ez a világ egyik illetve hát a világ legfontosabb, legnagyobb kupája, amit meg kell igazából most ugrani a következő lépést. Any other questions? Lényegében az élettel kapcsolatos kérdéseim lennének. Egyrészt, mikor lehet jelenteni azt, hogy teljessé válik a keret, másrészt ugye nem tudunk másból, csak petikákból tájékozódni a poszterikai válogatott kapussal kapcsolatban, például a Keylor Navasszal, úgy tudjuk, hogy az ön kívánság listáján van. Nem tudunk továbbra sem Paul Anton helyzetéről, és arról sem, hogy lesznek még érkezők és távozók, ha ezzel kapcsolatban tudnak milyen gondokat mondani, azt köszönjük. Can you give us any sign about the squad? Is it when will be the final squad of the team? Is it possible to join us, Keylor Navas? Is it on the wish list? What's the situation with Paul Anton? And is it any transfers in the near future? Yeah, again, it's a really good question because unfortunately we are in the situation that we are playing the qualification Champions League. But I think this is not the end of the squad. I think we're gonna add some different kind of players.
the recruitment, the sports director, the technical director, everybody doing a really good job. It's not easy because in the time of the market in Europe it's difficult because it's almost the beginning. It is almost month and a half that is going to finish, and we know that the August is the real time when everything is set up. But unfortunately for us, it's not time. So first we need to adapt to what we have. But at the same time, with the question for Anton, I think it's in the best way to recover after his operation. Hopefully we can count with him. It's really important based on his experience, based on what a player it is. But also we know that we need to add players maybe in front because, for example, Nadir is not for the moment available. We have the player from Ukraine that he went to Girona. So of course we know that we are a little bit in a short time, in a short squad. For this, as I say in the beginning, for me it's really happy, really surprised and exciting to have 14 players of the academy, from the system of the academy, playing this kind of situations. It's not easy, because for them it's not easy, but it's an amazing experience. But also for us, we need to manage and adapt that kind of situation. Hopefully we can in the next days have news, because as I say, the team, the organization, the group, the recruitment department are working to have kind of different options in players that we needed. That is true. But again, we are not coming, or I'm not coming here to complain. I'm coming here to do solutions for what I have. And the reality is, I'm happy and with the energy and with the dream to go through this situation. And we have time to sign players, but tomorrow is an important day for us as a club, as an organization, as a team. And in the things of Navas, I think it's rumors. I know it's a player that I managed him, and last year in the team in my previous team. I have also a good relationship also as a friend. We play against each other. We are almost on the same age. We play in Spain against each other. We play in national team against each other. And if I'm honest, you've been asking me about the club, but are situations that are not in my hands. I always want the best, but also I'm really happy with Samu. I'm really happy with Mayo in that situation. But for me, the most important is I go day by day. And in that day by day, I count with what I have. And hopefully we can have the best players available as soon as possible for us and for what we are fighting for. Kicsit olyan a helyzet, hogy benne vagyunk egy kvalifikációs időszakban, voltak változások mind a klubot tekintve, mind a csapatot tekintve, így aztán a kvalifikáció közben kell nekünk ezt a keretet bővíteni, ami most is megvan. Ez egy kicsit nehezebb helyzet, de biztos vagyok benne, hogy dolgozik rajta a sportigazgató és maga a scouting részleg, és tudjuk, hogy vannak az asztalon nevek is. Úgyhogy igazából most mindenki aktív a piacon, kicsit várunk arra, hogy a világbajnokság be is fejeződjön, és aztán itt augusztusban fognak a legnagyobb dolgok történni az átigazolási piacon is, ahogy azt már megszokhattuk, de addig is biztos vagyok benne, hogy a sportigazgató és az egész klub azért dolgozik, hogy ezt a keretet meg tudjuk erősíteni. Antonra kitérve, Anton ugye műtét után még mindig lábadozik, úgyhogy ő ezt több fórumon is elmondta, hogy szüksége van még időre, de előre kell tekinteni az ő képességei szerint is, hiszen szükség van rá a csapatba, és biztos, hogy egy pozitív tényező lehet, ha ő visszatér. Ugye nincsen Nadir, nincsen most már Piscsúr is a Gironában van, úgyhogy gyakorlatilag ott előre kell még olyan játékosokat szerezni, olyan játékosokra lecsapni, akik egyrészt segítik is a csapatot, másrészt pedig az öltözőbe is beilleszthető. Még egyszer el lehet azt mondani, hogy nagyon meglepő azért az akadémiai felkészültség, amivel az ETO rendelkezik, hiszen azért ezek a fiatal játékosok nagyon jól tudnak alkalmazkodni. Ezt edzéseken is lehet látni, és hogyha a játékosok lehetőséget kapnak, akkor ott is lehet látni, hogy ez az alkalmazkodó képesség ez megvan a fiatal játékosokban, amire szükség lehet a jövőt tekintve. Ezek nem kifogások, ezek biztos, hogy nem olyan dolgok, vagy nem azért mondta el, hogy kifogásokat keressünk a jövőt tekintve, hanem pont azért, hogy lássák azt, hogy hol van szükség, és ők is tisztában vannak a helyzettel, mindenki tisztában van a helyzettel, hogy hol kell erősíteni ezen a csapaton. Van időnk, de azért úgy kell tekinteni erre, hogy most gyorsan kell döntéseket hozni, hogy egy kicsit bővüljön a keret.
Navasra kitérve, ugye itt voltak pletykák, aminek volt létjogosultsága is, meg nem is. Ugye az egyértelmű, hogy egy csapatban voltak az előző szezonban, a menedzsere volt az előző szezonban az Unánban, és ebben a formában ugye azonos életkorban is vannak, gyakorlatilag barátként tekintenek rá. Azt el lehet mondani, hogy kérdezte Navas a klubról Efraint, úgyhogy ebben a formában ez a pletyka akár több is lehet ennél. Úgyhogy Megyóval és Samuval elégedett a vezetőedző, úgyhogy ennél többet nem lehet erről mondani. Most tényleg a legfőbb az, hogy ezeken a mérkőzéseken sikerrel át tudjunk menni. Van-e még kérdés? So, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Köszönjük, holnap várunk mindenkit. Sorry, next time I will be short. It's okay.